Der Region viel in Dichten, unnachgebigen Wenden vom Himmel, so schwer und so laut, dass is fast workt, als woed die Welt Stück für Stück im Wasser zerschmelzen. Die Windschitz schäb vibriert unter der Watt des Unwetters, und die Schäben, wische kämpfen vers wefelt gegen ein Nater, die Hut offenbar entschlossen war, alles zu verschlingen, was sich in den Weg stellt. Jedes Mal, wenn Alexei Morozov durch ein besonders tief Fuzzi fuhr, biebt das Autokurs, als would is nicht nur über Wasser, sondern über Erinnerungen fahren, die nie ganz oft gehört hatten, zu verfolgen. Autos glitten wie dunkel Schatten über die überflutet Straße, tauchten auf, verschwanden wieder im grauen Schleier. Der Himmel und Erd miteinander verschmolz. Turisch wurden vom Sturm verschluckt, von den hüllenden Böen zerfressen, bis nichts als ein Dampf vor Druck in den Ohren blieb. Es war ein Tag, an dem jeder vernünftige Mensch zu Haus geblieben wäre. Doch Alexei war ein Mann mit einer Verantwortung, die kein Ausreden kennt. Seine Gerheit tochter Lina wartet in der Schule auf und für sie war bereit, selbst durch ein Sintflut zu fahren. Alexei, ein erschöpfter, Alleinerziehender Vater, hat gelernt, vorsichtig zu leben. Seit dem Tod seiner Frau, zwei Jahr, die wie zwei Jahrzehnte auf seinen Schultern legen, war jeder Tag ein Balanciert zwischen dem, was Wörler und dem, was unbedingt schützen muss. Lena war der letzte Funken wem der davon abhielt, vollständig im eigenen Schatten zu verschwinden. Bever das Haus verlassen hat, skickt Lena wie immer ein Sprachne kriegt. Ihre Stimme war hell, weich und voller Leben gewesen, ein Kontrast zu dem grauen Tag, der sich jetzt wie Blei über die Stadt legt. Papa, bit komm hüt, nicht zu spät. Ich hab dich lieb bis zum und zurück. Dies wird begleitet ein überall hin. Sie wären wie derlei Code, den sein Hers brocht, weiterzuschlagen. Alexei hat sie skon tosind, mol. Gehört doch hüt klangen sei urgent wie tiefer, bedeutungsvoller, als hätten sie ein Warnung in sich, die noch nicht verstand. Die digital Uhr am Armatur, Enbert sprang von 12 auf 13, und genau in dieser unscheinbaren Minute ändert sich alles. Von rechts brachen plötzlich grell, versret Scheinwerfer durch den dichten Regenvorhang. Ein silberner SUV schoss über die Straße, viel schnell fuhr dieses Wetter, fast wie ein Verlorens Projektil, das kein Kontroll mehr über seinen eigenen Weg hat, denn gesche alles gleichzeitig. Ein Hirsch, riesig und majestisch, sprang aus dem Unterholz auf die Fahrbahn, sein Jue ragten wie schwarz Linien gegen den grauen Himmel. Der SUV versucht auszuweichen, riss nach rechts, dann nach links. Die Reifen verloren sofort, der halt auf dem überfluteten Asphalt. Ein grausamer, langer Moment der Still und dann der Aufprall. Der SUV kratscht frontal in die Betonbarriere, wird mit voller Watt zurückgeschleudert, dreht sich einmal ein zweites Mal, bever mit einem metallischen, gequillten Stirnen auf die Seite kippt, Funken stoben wie kleine Flammen in die Luft, Rauchqual aus dem Motorraum, der Region prasselt auf das zerstört Fahrzeug, aber konnte die drohende Katastrophe nicht ersticken. Alexei trat instinktiv auf die Bremse zu hart, sein eigenes Auto gierig, it ins Rutschen die Hinterräder verloren. Halt und fuhr einen Hörsschlag lang dachte, auch would gleich gegen die Leitplank crashen. Doch schafft dies, die Kontrolle zurückzugewinnen. Sein Hörs schlug bis zum Hals. Sein Hände klammerten sich ans Lenkrad so fest, dass sein Nurchel weiß wurden. Der umgestürzte SUV lag, wie ein gestrandetes Tier in einer Mischung aus Regenwasser und Benzin. Flammen begannen bereits unter der Motor hob nach vorn zu tasten. Alexei saß wie erstat,
nicht aus Fähigkeit, nicht einmal aus Angst vor dem Führer, dachten Lina, en eiher Wort, en eiher kleinen Arm, die Ei, nimmer den Hals legten, wenn sei abholt, wenn jetzt ostig an zu diesem Otto rant, bestand die Möglichkeit, dass Lina eiren Vater nahe wiedersehen würde. 30 Sekunden, so viel Zeit, das was der Lex aus seiner Ausbild, dung und aus dem gesunden Menschenverstand einsmans, der so oft reparator Werkstätten besucht hat, bever ein brennens Vorjug exploderen konnt. 30 Sekunden, bis die Flamme den Treibstoff erreichten, erst später wurde erkennen, dass dies 30 Sekunden sein ganzes Leben definierten, Zweifel, Verlust, Angst, und schließlich eine Entscheidung, die man nur einmal in einem Leben trifft, versucht den Notruf zu wetteln. Doch der Sturm zerschlug das Handysignal, ließ nur ein Flackern auf dem Display zurück. Versucht wegzusehen, sich selbst zu überzeugen, dass nicht sein Verantwortung war, dass ein Vater war, der gebraucht wird. Doch dann hört is, Linas Stimme, weich, warm, klar wie ein Glockenten im Chaos. Hab dich lieb bis zummend, Papa. Et was in einem Brack auf, et was übernommen die Kontroll, riss die Tür auf, rant, die Hitze traf ei, wie ein Wand, noch bever das Vorjug erreicht. Flammen sichten unter der Motorhaube herver, Roch brandt in seinen Augen und bis sich in sein Lungen. Die Fahrtour war eindruckt wie ein zerquetscht Blechstück, warf sein Schulterdägen einmal. Nichts, zweimal, ein leises Nacken, dreimal, mit einem hässlichen, kreischenden Geräusch gab das Metall in Lichtnack. Im Inneren lag eine junge Frau bewusstlos, ihr Haar klebten ihrem blutverschmierten Gesicht, der Sicherheitsgurt schnitt hart in ihr Brust. Benzin tropft bereits in einem dünnen, anhaltvollen Rhythmus auf den Boden, der Gurt klemmt, Alexeis Hände zitterten, doch zog sein Taschenmesser aus der Tasche. Das kleine Ding, das nur fuhr, das Öffnen von Kartons nutzt, wird jetzt zu seiner einzigen Chance. Das Messer rutscht ab, schnitt sein Finger, warmes Blut mischt sich mit Regen, doch schnitt weiter, bis der Gurt mit einem rohen, befreienden Geräusch nachgab. Ihr Körper fiel schlaff auf ein, schwerer, als ihr seliger Körper vermuten ließ. Schritt für Schritt zog sei aus dem Auto. Der Schlamm macht jeden Schritt zu einem Kampf, der Roch verschleiert sein Sicht. Und dann eine Explosion, ein gleißender Lichtblitz, ein Druckwell schludert beid zu Boden, brennend Metallstück regnetten am sei herum wie tödlich Schneeflocken. Ohne nachzudenken, warf Alexei sich über sei, schützt sei mit seinem Körper. Die Hitze brannt ei, durch die Kleidung. Das Geräusch der Explosion vibriert noch in seiner Brust. Sei legen da, reglos, nass, zitternd, und dann hört is. Ihr Atem, schwach, flach, aber da, wischt den Russ aus ihrem Gesicht, ein Gest, die fastsittlich wirkt inmitten all dieses Chaos. Du bist in Sicherheit, flüstert ich heb dich, ihr Lippen bewegten sich, doch kein Ton kam heraus. Blaulichter Braschen entlitt durch den Regen, die seinen klangen Mut fast erschöpft, als hätten selbst sei Angst vor dem Sturm. Sanitäter rannten heran, sei nommen die Frau zweiest, verluden sei auf, die Trage. Ein Hand beru, hit Alexeis Schulter. Jemand fragt, ob einem Gutje nickt, natürlich lager sah nur zu, wie sei die Frau wegtrugen noch immer ohne zu wissen, wer sei war. Dann wird alles schwarz. Als Alexei die Augen wieder öffnet, war da kein Dunkelheit mehr, sondern ein blendendes, steriles Licht über ihm. Ein Licht, das so weiß war, dass es stach,
für einen Moment wast Wetter, wo war nach, wie viel Zeit vergangen war. Sein Körper fühlt, sich an wie ein schweres, fremds Gewicht, die Matratze unter ei, war so weich, so glatt. Die Luft roch nach Desinfektionsmittel und ruhiger Kontroll, ein Krankenhaus, die Erkenntnis traf ei, langsam brandt sich dann fest. Sein Hals war bandagiert, sein Arm ebenfalls. Ein dumpfer Schmerz pulsiert durch sein Rippen. Doch Agent, wo zwischen all diesen empfind, ingen krok ein letzt Erinner und nach oben, der Wagen, die Flammen, die Frau in seinen Armen. Sein Herz begann schneller zu schlagen, als würde allein die Erinnerung versuchen, einen wieder aus dem Bett zu reißen. Ein Krankensch, Wester trat ein, sah ei, und blieb kurz überrascht stehen. Sie sind wach, das ist gut. Sie hatten Glück. Die Verbrenungen hätten schlimmer sein können. Glück, ein merkwürdiges Wort, wenn man bedenkt, wie nah dem Tod gekommen war. Doch Alexei interessiert nur eins. Die Frau, die aus dem SUV lebt sei, die Krankensch, Wester blättert durch die Papier auf ihrem Klemmbrett, und den Blick dann zu ihm. Ja, sie wird gleichzeitig mit eigenen eingeliefert, schwer wird sangen, aber stabil. Sie haben sie im letzten Moment herausgeholt, spürt, wie sein Brustkorb sich lockert, nicht aus Stolz, nicht aus Heldentum, aus Erleichterung, wie heißt sie, fragt nach einem Moment. Die Krankensch, Wester sah sich kursam, als muss sie sicherstellen, das Nehm, und lauscht, dann senkt sie die Stimme. Veronika Orlova, der Name sagt ihm zunächst wenig, bis sie den zweiten Satz flüstert, als wäre ein heikel Information. Sie haben die Tochter von Leonid Orlov gerettet. Alexei braucht einen Moment, das einzuordnen. Orlov, der Name war nicht fremd, einer der mächtigsten Geschichte, Slut der Stadt. Der Mann, dessen Konzern Research gebiut, sicher, het System und halb die Infrastruktur der Region kontrolliert. Ein Name, den Alexei bisher immer nur auf Unterlagen gesehen hat, da im Rahmen seiner Arbeit unterschrieb oder prüft. Ein Name weit über seiner Welt, hat kein Ahnung gehabt, wenn aus dem Führer gesehen hat. 2 Tage später erhielt einen Anruf. Ein tief, ruhig Stimme sagt nur, morgen früh, Orlov Zentral. Sech seiner Stock, kein Erklärung, kein Höflichkeit, kein Raum für Fragen. Alexei schlief dies Nacht kaum. Am nächsten Morgen stand vor dem gläsernen Wolkenturm, der Meer wie ein Monument. Worked als ein Gebiut, trug sein einsig sauber Jackie ein, die Skan besser Tage gesehen hat. Inmitten des polierten Marmors an der spiegelnden Oberflächen fühlt sich so fehl am Platz, wie ein Regenschirm in der Wüste, ein Empfangs, dem Fuhedei, mit einem professionellen Lächeln zu den Aufzügen, der sich, ein Stock war still, Tür und so perfekt arrangiert, dass es fast unnatürlich wirkt. Ein Watchman führt ein in ein Büro, dort stand ein Mann am Fenster, grau Haar, makelloser Anzug, ein Ausstrahlung von Macht, die den Raum fühlt wie ein zweiter Schatten. Ich bin Leonid Orlov, sagt der Mann ohne sich umzudrehen. Sie haben das Leben meiner Tochter gerettet. Alexei nickt nur, sein Brustkorb war eng, wird fühlen sich vollschein. Dann öffnet sich ein Tür. Veronika wird in einem Rollstuhl hereingeschoben. Sie war blass, aber wach, ihr Augen suchten sofort sehen, und in dem Moment, als sie ein Answer, wird ihr Blick weich. Ich heb dich gehört, sagt sie leise. Durch das Feuer hindurch. Du hast mir gesagt, ich soll leben. Alexei braucht einen Moment. Erinnert sich nicht bewusst daran, dies wird gesagt zu haben, aber vielleicht hat sein Herz gesprochen, als sein Hände beschäftigt waren. Orlov trat näher,
die Hand, bedankt sich anbot mein ho some Geld und mehr, als Alexei G. in seiner gesamten Karriere verdient hat. Doch Alexei schüttelt den Kopf. Ich hab's nicht getan, et was zu bekommen. Orlof mustert einen, als woord einen Ausserjur lichen, aber unverstand, Function, in den Mechanismus betrachten. Menschen wie ich Vergesen Männer wie sei nicht, is klang nicht wie ein Kompliment, is klang wie ein Versprechen, als Alexei nach Haus kam, rant Lena in sein Arm, sei druckt so fest, dass beinahe wieder aus dem Gleichgewicht kam. Sei tastet sein verbend ab, so sein verbrand Haut und fragt mit der darkten Ernsthaftigkeit eines Keins, hattest du Angst, Papa? Dies is mal log nicht, ja, sehr, warum bist du nicht weggelaufen? Alexei nahet sich hin, legt ein Hand auf ihre Schulter. Manchmal tut man etwas wenn man Angst hat, weil es richtig ist, sei datch darüber nach, nicht langsam, als het sei was which Tages begriffen, die Tage danach wären seltsam, Kollegen behandelten wie einen Helden, doch in den Nachrichten word nahe beim Namen genannt, ein anonymer Retter, ein Fremder im Sturm. Alexei war fast dankbar dafür, Aufmerksamkeit hat nahe gesagt, dann kam ein Brief, hinschrieben, kein offiziellen Logos, kein Firmenpapier, nur ein Kursnachricht, komm vorbei, wenn du kannst, ich möcht dir richtig danken. Veronika, ihr Haus MC war ruhig, fast zu ruhig, dunkels Halls, groß Glasfronten, ein Still, die fast ehrfurchtig war. Als sei einen sah, workt Veronika stärker als im Krankenhaus, aber immer noch verletzlich, wie Jim, and der zwischen zwei Welten steht, der alten, die in Flammen aufgegangen war, und der neuen, die noch nicht richtig begonnen hat. Sei fragt einen, warum zurück ins Feuer gegangen war, erzählt ihr von Lena. Von der Stimme im Kopf, von der Entscheidung, die nicht erklären konnt, sei hört zu wirklich zu. Nicht wie jemand, der höflich war, sondern wie jemand, der verstehen wollt. Standen Virginen in Gesprächen, die sich nicht gekünstelt anfühlten. Sie sagt, sie erinnert sich nicht an den Anfall, nur an Jeriosch, Bruchstück, ein Gefühl von Hitze und Schwer. Manchmal ist Vergessen ein Segen, sagt Alexei, urgent, wann bat sei ein, Lena mitzubringen. Ich möcht wissen, zu wem du zurückgelaufen bist. Als Lena sei schließlich traf, stellt sei sich schutz, in vor ihren Väter, die stern ernst, die Hände in die Hufen gestemmt. Du bist also die Frau, die Papa gerettet hat. Veronika nickt, dann bist du wichtig, sagt Lena, fast feierlich. While Papa mich nahe vorurgend was allein lässt, Veronika lächelt warm und erschöpft zugleich, den Papa ist mutiger, als glaubt, zu dritt gingen sei MC spasieren. Lena erzählt von der Schule, von ihren Büchern, von ihrem Lieblingssatz, bis zusammen und zurück. Veronika hört jedem Wort mit einer Aufmerksamkeit zu, die man selten in Erwich Sinnen fand. Nach dem Spasier ging sagt Veronika zu Alexei, Lena erinnert mich daran, dass man sein Leben nicht an einem Montag oder an einem festen Datum nu beginnt, sondern an einem Moment, in dem man einfach dankbar ist. Tage später lud Veronika zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung ein. Alexei wollte ebelnen, doch sei bestand darauf und konnte den Wunsch nicht abschlagen. Das Hotel war voller Lichter, voller Menschen in Kleidern und Anzügen, die Türe waren als Alexeis Auto. Stand steif in einer Eck, bis Veronika die Treppe hinunterkam in einem tiefroten Kleid, das den Raum für einen Augenblick zum Stillst in Bracht. Als sei ein anlächelt, fühlt sich nicht mehr fehl am Platz.
Orloff begrüßt ein ebenfalls, sagt, das Eicher Stiftung dank Alexeis Beispiel doppelt so viel Spenden bekommen hat. Eicher Tat hat Menschen daran erinnert. Sagt Orloff, das mat noch existiert. Alexei wusst nicht, wohin sehen sollt. Später betrat Veronika die Bühne. Der soll verstummt, sei erzählt die Geschichte des Unfalls, nicht wie ein Drama, nicht wie ein Bericht, sondern wie jemand, der ein Wahrheit teilt, sei sprach über den Fremden, der sei gerettet hat, obwohl Jeeds recht gehabt het weggelaufen. In ihren Worten lag kein Übertreibung, nur Klarheit, dann kündigt sei ein Stipendienprogramm an, für Kinder, die ihre Eltern verloren hatten, und nach den Worten, die Alexeis tochter jeden Tag sagt, to the moon. Alexei spürt, wie sich was in einem süßen Sog, Schmerz, Lieb, Verlust, Hoffnung, nach der Veranstaltung standen sei draußen. Der Regen war nun leicht, sanft, als sei erschöpft von all dem Zersteren. Veronika so an. Dank, dass du mich nicht im Feuer gelassen hast. Lächelt schwach. Dank, dass du nicht aufgegeben hast. Sei stiegen in zwei verschiedenen Wegen. Fuhren in verschiedenen Richtungen, und doch blickten beid im Rückspiegel. Sei sahen dieselbe Straße. Dieselbe Nacht, dasselbe Gefühl, das was sich verändert hat, nicht laut, nicht spektakulär, sondern leis und unwiderruflich. In Alexei brannt wieder ein Licht, nicht vom Feuer, vom Leben, und von der Hoffnung, die man manchmal findet, wenn man den Mut hat, einmal durch die Flammen zu gehen. And